What's up, y'all? It's your boy, Shannon Sharp, and today we're diving deep into one of the most exciting young big men in the NBA today, Onyeka Okongwu. Now, I know some of y'all might not have him at the top of your list of NBA stars, but let me tell you, this kid is legit. He may not have the flashy scoring numbers like some of the other big names in the league, but when you look at his game, you see a player who has all of the tools to become a key player in the future of the NBA. So, sit back and relax, because I'm about to break down why Onyeka Okongwu is going to be a force in this league. From his elite defense to his potential as a two-way player, I'm going to take you through his journey, his game, and why he's a name you're going to be hearing more and more in the coming year. Onyeka Okongwu, from USC to the NBA. Let's start by talking about how Okongwu made his way to the NBA. This kid came from USC, where he was a standout for the Trojans. He wasn't just a good player, he was one of the best big men in college basketball during his time there. Averaging 16.2 points, 8.6 rebounds, and 2.7 blocks per game, Okongwu showed that he was the real deal. But what really set him apart from other bigs coming out of college wasn't just his ability to score. It was his defense. Okongwu had the kind of shot-blocking ability that made opposing teams think twice about driving to the basket. He was active in the paint, and his combination of size, athleticism, and timing made him a nightmare for offenses. He's got that rare ability to change the game defensively, and that's what had media scouts buzzing. The Atlanta Hawks saw that potential, and in the 2020 NBA draft, they took Okongwu with the 6th overall pick. And let me tell you, that was a big move. The Hawks knew they were getting a player who could help them immediately on the defensive end, and a player who could eventually become a key piece for their future. Since entering the league, Okongwu has lived up to the hype, and with every game, he's proving he belongs at the highest level. Onyeka Okongwu, a defensive force. If there's one thing that stands out about Okongwu, it's his defense. This kid is a shot-blocking machine, and he's got the kind of presence in the paint that can change the course of a game. Now, we all know that in today's NBA, it's not just about scoring points. Defense is just as important, and that's where Okongwu shines. At 6'9" with a 7'1" wingspan, Okongwu has the physical tools to be a dominant defender. He's quick on his feet, he can cover a lot of ground, and he's got excellent timing when it comes to blocking shots. In fact, he averaged 2.7 blocks per game during his time at USC. And since entering the league, that shot-blocking ability has only improved. What makes Okongwu stand out as a defender is his versatility. He's not just a rim protector, he's also capable of switching onto smaller guards and defending in space. He's a quick, mobile big who can stay with pick-and-roll ball handlers, making him an asset in today's NBA, where versatility is key. Whether he's in drop coverage, switching on screens, or protecting the rim, Okongwu can do it all. And it's not just about blocking shots. Okongwu has a high basketball IQ when it comes to positioning. He knows when to help and when to stay with his man. He's got a great sense of timing and anticipation, and he can read plays before they even unfold. He's the kind of player who can anchor a defense, and that's exactly what the Hawks need. Onyeka Okongwu, rebounding and hustle plays while Okongwu's defense gets most of the attention. His rebounding is also something that makes him stand out. He is not just a shot blocker, he's a relentless rebounder. He averaged 8.6 rebounds per game in college, and he's carried that hustle mentality over to the NBA. Okongwu has a knack for securing ball. He's got that motor that doesn't stop, and he's constantly battling for position. Rebounding is one of those areas where hustle can make all the difference.
And Okongwu brings that every game. He doesn't just rely on his size and athleticism. He uses his instincts and determination to get to the ball. Whether it's grabbing a tough defensive rebound or crashing the glass for an offensive board, Okongwu is always working to give his team second chance opportunities. And let's not forget about his ability to finish around the basket. Okongwu's offensive game may not be as polished as some other bigs, but he's got a strong post presence and knows how to finish when he's around the rim. He's got the strength to finish through contact and the touch to finish around the basket. His rebounding and finishing ability makes him a solid contributor on both ends of the floor, even if he's not the primary offensive weapon. Onyeka Okongwu, a developing offensive game now. Let's talk about Okongwu's offensive game. We all know defense wins championships, but in today's NBA, you've got to be able to contribute on offense too. Okongwu isn't just a defender. Has got a lot of potential on the offensive end, and over time, he's shown flashes of a player who can do more than just finish around the rim. Okongwu has the tools to be an effective scorer in the paint. He's got a nice touch around the basket and the ability to finish plays off lobs or drop-offs. He's also shown an ability to operate in the pick and roll, where his athleticism and timing make him a dangerous option as a roll man. As he continues to develop his offensive game, Okongwu could become a more consistent scoring threat in the post or as a finisher on cuts. But Okongwu isn't just about power. He's got some finesse to his game as well. His soft touch around the basket allows him to finish in a variety of ways, whether it's with a hook shot or a floater. And as his confidence grows, I wouldn't be surprised to see Okongwu expand his offensive arsenal to include a mid-range game or even a three-point shot. I'm not saying he'll become a perimeter shooter overnight, but if he can develop that part of his game, he's going to be an even more valuable asset for the whole. Onyeka Okongwu's future, a key piece for the Atlanta Hawks. When you look at the future of the Atlanta Hawks, there's a lot to be excited about. With young stars like Trae Young, DeAndre Hunter, and John Collins already making their mark, the Hawks have a bright future, and Onyeka Okongwu is going to play a big part in that future. Okongwu has all the potential to be the anchor of the Hawks' defense for years to come. In today's NBA, teams need a center who can protect the rim, switch on to smaller players, and rebound at a high level. Okongwu checks all those boxes. As the Hawks continue to build their roster around their young stars, Okongwu's role is only going to grow, and he could eventually become one of the key players in their championship aspiration. The beauty of Okongwu is that he doesn't need to be the focal point of the offense to make an impact. He knows his role, and he excels at it. He can protect the rim, rebound, finish around the basket, and contribute in the pick and roll. As he develops his offensive game, expect his role to expand. And as the Hawks make their push for a championship in the coming years, Okongwu is going to be right there in the middle of it all. Conclusion: Onyeka Okongwu. Và mình sẽ gấp tạo lên đây là một phần màu này. Mọi người sẽ tạo lên cho mình là một hình chữ M. Rồi bây giờ mọi người sẽ lấy kéo và cắt cho mình phần kẽm thừa. Mình sẽ cắt tại điểm này. Và mình sẽ gắn lên đây. Mình sẽ tạo vào đây là một điểm keo và mình sẽ xác định vị trí và mình sẽ gắn lên đây. Một chiếc màu gà này. Và tương tự mình sẽ gập đôi lại phần này một chút. Và mình sẽ cắt tại điểm này. Mình sẽ tạo vào đây là một chiếc mỏ cho chú gà con.
và gập đôi lại cho mình. Mình sẽ tạo tiếp vào đây là một điểm keo. Và mình sẽ gắn tiếp vào tại phần này. Và bây giờ mình đã tạo xong một chiếc đầu gà và bây giờ mình sẽ tạo ra đây là một vòng hoa xung quanh. Và cách mình tạo sẽ như sau. Mình sẽ sử dụng phần kẽm đã chuẩn bị và ở đây mình sẽ chuẩn bị là một phần kẽm màu xanh. Mình sẽ tạo các cánh hoa màu xanh và cách mình sẽ tạo như sau. Mọi người sẽ gấp xuống đây cho mình một đoạn khoảng là 2 cm. Rồi mọi người sẽ bẻ cho mình phần này lên, tạo tiếp vào đây cho mình là các đoạn bằng nhau. Mình sẽ gập phần đầu này lên và gấp xuống. Mọi người cứ thao tác cho mình như vậy lần lượt đến hết. Rồi mọi người sẽ ép các phần đầu này lại và uốn cong tạo cho mình thành các phần cánh hoa. Và bây giờ mình sẽ xác định vị trí và mình sẽ gắn xung quanh phần này. Mình sẽ tạo đây là một đường keo và mình sẽ gắn các phần này lên. Tiếp tục mình sẽ tạo tiếp các điểm keo xung quanh đây và mình sẽ gắn tiếp phần còn lại. Và tạo tiếp vào đây cho mình. Và mình sẽ gắn tiếp phần này vào. Và như vậy mình đã tạo được một lửa bông hoa. Và bây giờ mình sẽ tạo tiếp một lửa cánh hoa còn lại. Cũng thao tác tương tự. Rồi mình sẽ uốn cong các phần này lên này. Tiếp tục mình sẽ tạo tiếp một nửa còn lại cũng thao tác tương tự. Mọi người sẽ ướm và đo vào đây cho mình. Tiếp tục mình sẽ gấp lên đây. Mọi người cũng tạo cho mình các đường zigzag rác này. Ép phần đầu cánh này, uốn cong và lại lên cho mình. Và mình sẽ có các cánh hoa tiếp theo và mình sẽ tiếp tục mình sẽ gắn tiếp vào đây. Tạo với cho mình là các đường keo. Và mọi người sẽ gắn tiếp vào tại điểm này. Và như vậy mình sẽ còn một đoạn nữa mình sẽ hoàn thành một chiếc vòng hoa. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục lại thao tác tiếp. Tạo tiếp vào đây cho mình các phần cánh hoa còn lại. Mình gấp đoạn này lên và gấp xuống. Mọi người cứ lặp lại cho mình như vậy lần lượt đến hết này. Tiếp tục và gấp tại điểm này xuống cho mình. Ép các phần cánh. Rồi cũng uốn cong cho mình. Và mình sẽ gắn nốt phần còn lại vào đây. Tạo cho mình một đường keo. Và mình sẽ gắn nốt phần còn lại vào.
Rồi mình sẽ gắn cố định tại điểm này. Tiếp tục mình sẽ tạo tiếp đây là các điểm keo tiếp theo và mình sẽ gắn tiếp vào phần này. Mình sẽ điều chỉnh để phần này một chút. Tạo tiếp lấy cho mình một điểm keo kế tiếp và mình sẽ gắn tiếp vào đây. Và như vậy mình đã hoàn thành xong một chiếc đầu gà vòng hình bông hoa. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.